Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys. So guys, we still in chapter 2, thermochemistry, but now we are going to look at the subtopic 2.3, Hess's law. So let's start guys. Okay, what is Hess's law? Before we look at the calculation, you need to know about Hess's law. Hess's law states that when reactants are converted into product, the change in enthalpy is same whether the reaction take place in one step or in the series of step. So in Hess's law, kita akan lihat the series of step di mana kita akan susun dia untuk membentuk satu step reaction yang sebenar. Okay, so kita akan lihat lepas ni menggunakan beberapa method. Okay, so Hess's law actually allow the enthalpy change for reaction to be calculated even when it cannot be measured directly. So you need to use this method to calculate the enthalpy change of the reaction. So we have two methods here. The first one we have algebraic method. So this method is very familiar with question. Okay, so biasanya algebraic method memang akan digunakan dalam soalan dan lebih mudah, okay, untuk dapatkan jawapan ataupun untuk you double check. And the second method is energy cycle method. So this method tak boleh digunakan sesuka hati, except if the question asks you to solve the enthalpy change for a reaction by using energy cycle method. So kalau dalam soalan memang minta you all guna energy cycle method, baru awak guna. Tapi kalau dalam soalan tidak ada mention apa-apa method yang you kena guna, so you wajib guna algebraic method, because algebraic method can use for all question. Okay, apa jua jenis soalan awak boleh pakai algebraic method, but energy cycle method only for the certain question. Be careful guys, tolong ingat ni. Alright guys, now we look at the example of question to calculate the enthalpy change for the reaction. So here I will show you the algebraic method and energy cycle method. Okay, so kita akan buat dua jenis method. So untuk soalan ni awak boleh pakai kedua-duanya. So saya ingatkan lagi sekali, algebraic method boleh guna for all question, but energy cycle method you can use only for certain question sahaja. Okay, so to solve this question, what you need to do is you need to find the target equation first. And you are lucky here because you are in this question telah diberi target equation. So soalan nak cari enthalpy change for the reaction. So ni soalan ni dia dah mention kat sini, this is your enthalpy change. Ini yang dia nak kira. It means that this is your target equation. Okay, so ini adalah awak punya target equation. So you dah beruntung dekat sini. Okay, but some of the question tidak beri you all target equation. So you kena cari. Macam mana nak cari? Based on definition. Katakanlah soalan nak cari enthalpy change of combustion, enthalpy of combustion. So macam mana nak tulis equation? Saya dah ajar dalam chapter 2.1. Okay, so for this question, kita nak fokus kepada algebraic method first. Okay, so we have the target equation, and for Hess's law, dia akan beri you given equation. Okay, so here we have two given equation. This is the first one, and this is the second one. So given equation boleh lebih daripada satu. Boleh jadi 2, 3, 4, 5. Biasa paling banyak 5. So what you need to do, you need to rearrange the given equation
until you get the target equation. Macam kita main puzzle kelas. Okay, you kena susun. Okay, so I will teach you. So ini adalah algebraic method. Biasa pelajar sangat suka guna algebraic method. Okay, so kita tengok equation yang pertama. Okay, fokus pada equation, given equation yang pertama. Okay, look at the given equation, the first given equation. So kita lihat dalam equation ni yang mana sama, which compound same like target equation. Kita ambil yang main compound. Oxygen, biasanya kalau oxygen tu itu bukan main compound. Kita fokus main compound, contoh NO, NO2, itu adalah main compound. So main compound yang sama dengan target adalah this one, NO gas. Bulat kan? Kalau saya suka bulat kan? Okay, so this compound same like target equation, but the position, look at the position of NO here. In given equation, NO gas berada di product side, but for our target equation, dia berada dekat reactant side. So what we need to do with the first equation? You kena reversekan equation ni. Okay, so kita akan letak NO dekat depan and kita akan reversekan dia. So dia jadi N2 half N2 gas plus half O2 gas. And what happened to the value of delta H here? Dia akan jadi negative 90.37 kilojoule. Kenapa jadi negatif? So ingat balik, when we reverse the equation, the sign of delta H mesti berubah juga. Okay? But compare again with the target equation. So for the first given equation, we have 1 mole of NO. But in the target equation, we have 2 mole of NO. So what we need to do? Yes, for the first equation, for the first given equation, you kena darab 2. Nampak tak? So the whole equation kena darab 2. So 2 NO. And then 2 darab setengah jadi berapa kat sini? Nitrogen. So dia akan jadi 1. So 2 darab setengah dekat oksigen akan jadi 1. So kita dah dapat dia sama dengan target equation. So saya bulatkan, ini what we want. Okay, ini yang kita nak, dah dapat. So don't forget the value of delta H juga kena darab 2. Bukan setakat reverse, tapi you kena juga darab 2. Boleh faham? Okay, saya bulatkan mana yang saya nak tu. Okay, yang belakang tu kita nak oksigen kalau ikutkan, betul? Tapi tak apa, kita biarkan dulu. Kita fokus kepada main reactant dulu. Okay, next we look at the second given equation. So second given equation, mana yang sama dengan target equation? Yang sama dengan target adalah NO2 gas. This is same like target equation. So look at the position of NO2 gas. Sama tak dengan target? Sama. Okay, sama juga dengan target equation. So dia punya position berada di sebelah kanan. So tak perlu nak reversekan equation ini. But look at the number of mole of NO2. So at the given equation, the number of mole of NO2 is 1 mole. But in the target equation, dekat target kita ada 2 mole of NO2. So what we need to do here, guys? Means for the second equation, you tak perlu reverse kan, tapi you kena darab 2. For the whole equation, include with delta H. Okay, so saya terus buat. For the given equation number 2, kita terus darab 2. So setengah nitrogen gas darab 2 dapat 1 lah. So N2 gas plus darab 2 oksigen, 2 mole oksigen gas produce 2 mole NO2
gas. So delta H here, dia still positive value 33.8 kilojoule, but you need to times 2. Okay, so sampai sini boleh ya? Okay, and then what we need is 2 mole of NO2 gas. Bulat kan? This is what we want. Okay, same like target equation. Okay, kita dah dapat dua yang sama. What we need lagi satu adalah oxygen gas. 1 mole of oxygen gas at reactant site. Okay, so apa yang kita boleh cancel out? So you tengok kita boleh cancel out nitrogen gas sebab number of mole dia sama. 1 mole nitrogen gas at first given equation and 1 mole nitrogen gas at second given equation. Tapi kalau you nak cancel out, make sure the position of nitrogen mesti berada pada position yang berbeza, baru boleh cancel out. Tapi kalau nitrogen berada pada position yang sama, you tak boleh cancel out. You kena tambahkan dia. Maksudnya 1 tambah 1 jadi 2 nitrogen gas. So dalam case ni dia berada in different position, so we can cancel out. Dan kita pun memang tak nak nitrogen gas. And then for oxygen, kita cuma nak berapa mol dalam target? Kita cuma nak 1 mol sahaja. So for the first given equation, kita ada 1 mol oxygen, boleh cancel. Dengan kat sini dia tak habis. Daripada 2 dia akan tinggal 1 oxygen gas. So 1 ni tak payah tulis pun tak apalah. Okay. And finally kita akan dapat awak punya final equation. Awak terus dapat 2NO gas plus O2 gas produce 2NO2 gas. So you will get the value of delta H is, so awak tambahkan je lah first given equation, the value of delta H plus with the second given equation. Okay, so awak tambahkan, awak akan dapat negative 113.14 kilojoule. Okay, don't forget final answer must insist unit. So this is algebraic method. Okay, next we look at the energy cycle method. Okay, so kalau you tadi dah dapat jawapan untuk algebraic method, sepatutnya untuk energy cycle method you akan dapat jawapan yang sama juga. So macam mana nak selesaikan soalan by using energy cycle method? So kita lihat kat sini, first mesti identify target equation dulu. So kita dah tahu tadi yang atas ni adalah kita punya target equation. Okay, so what we need to do, awak kena tulis dulu apa awak punya target equation. So saya tulis dekat sini, 2NO gas react with oxygen gas produce 2 mole of NO2 gas. So apa yang kita nak cari adalah ini delta H untuk this reaction berapa. Okay, this is what we want. Okay, so untuk energy cycle method kita kena buat dia jadi cycle kelas. Okay, so kita kena relate from one equation to one equation. Okay, so we have 2 given equation here. So we look at the first given equation dulu. Okay, so first given equation, kalau kita tengok yang sama dengan target tadi adalah NO gas. But here cuma 1 mol. So what we need to do, kita nak kena sama dengan target, kena jadikan dia 2 mol. So for the whole equation here, you kena darab 2 and then you kena reversekan equation ni supaya NO berada di depan. Okay, NO akan berada di depan. Boleh? Okay, so dia akan jadi macam ni. So kita sambung je, mana kita punya NO gas, 2 mol NO gas. So kita sambung, ini kita punya
reactant. So dia jadi dah darab 2 dapat N2 gas plus O2 gas. Nampak tak? Ini from first equation. Kita dah reverse and then kita dah darab 2. Kemudian kita sambung from target equation. Okay? So delta H dekat sini, so you kena darab 2. Tadi you dah reverse, dia akan jadi negatif 90.37 kilojoule times 2. So like that. Okay, so don't forget sign delta H juga mesti berubah. And then bila you nak relatekan with second given equation, you kena sambung daripada first given equation. Macam tu. Okay, so just now we know that NO2 position dah sama macam target tadi, but in the target equation NO2 kena darab 2. Position NO2 okay, tak berubah, means kita tak perlu reversekan equation ni. So what we need to do, kita kena darab 2 sahaja. So the whole equation include with delta H kena darab 2. So bila you darab 2, you akan dapat equation yang sama, sambungan dia daripada first. So dia dapat N2 gas, O2 gas, 1 mole, 1 mole. Tapi 2 ni dia akan darab 2. Okay, so kat sini kena letak 2 oxygen gas. Okay, so kat sini akan pergi ke sana. So delta H dekat sini jadi tadi positif 33.8 kilojoule darab 2. Like that. So you kena buat continuous punya reaction. Boleh kelas? So you kena sambungkan dia membentuk satu cycle yang baru. And then what we need to do, nak dapatkan enthalpy change for the reaction, you just tambahkan, sumkan dia untuk first enthalpy here dengan second enthalpy here. Tambahkan je. So you akan dapat jawapan yang sama, iaitu negative 113.14 kilojoule sahaja. Okay, tidak ada per mole. Tidak ada per mole. Okay, sebab ini bukan untuk enthalpy of yang biasa, enthalpy of combustion ke, bukan ya. Okay, so tolong betulkan. Ini dia punya final answer hanya tinggal sebagai kilojoule sahaja. Okay, tolong betulkan ya. So dia tak boleh ikut nilai given equation, sebab nilai given equation adalah nilai enthalpy yang standard. Okay, so untuk enthalpy of reaction, ingat bila ada perkataan reaction, so reaction ni bukan depends pada 1 mole compound atau 1 mole substance. So reaction mesti unit dia joule atau kilojoule sahaja. Next, we look at the how to determine the enthalpy of reaction from enthalpy of formation. Yang ini very simple. Okay, kalau dalam soalan beri you all standard enthalpy of formation, dan soalan nak cari standard enthalpy of reaction. Contoh formula dia dekat sini adalah, okay, sum of standard enthalpy of formation of all product minus with sum of standard enthalpy of formation of all reactant. Okay, so kita akan guna formula ni je, lagi simple. Okay, so the standard enthalpy of reaction can be calculated by using this formula only if the question give you standard enthalpy of formation for all elements, atoms or compound given. Okay, so ini syarat dia. Kalau semua yang diberi adalah standard enthalpy of formation. How? Okay, after this kita akan tengok example. So this is the example how to determine
standard enthalpy of reaction from standard enthalpy of formation. Okay, so what we need to do here, first you akan lihat dekat sini. Okay, awak diberi target equation. Macam biasalah kelas, bila melibatkan Hess's law ni mesti ada target equation. So ini adalah industrial process in the oxidation of ammonia. So ini adalah awak punya target equation. Okay, so in this question dia tak bagi equation lagi. Macam soalan sebelum ni dia bagi you given equation. Beberapa given equation yang you kena rearrange untuk dapatkan enthalpy change. But now you diberi 3 standard enthalpy of formation. So kita ada standard enthalpy of ammonia, standard enthalpy of NO, and standard enthalpy of formation for H2O. But what is the standard enthalpy of oxygen, guys? Tak ada pun diberi dalam soalan. Macam mana kita nak kira? Guys, okay, ingat balik in chapter in subtopic 2.1. Okay, saya dah ada inform you dekat situ. For pure element or pure substance, kan? So the most stable state for oxygen, the punya standard enthalpy formation is 0. So yang ini you kena ingat. Hari tu kan saya ada cakap, kan, ada beberapa elemen kalau boleh hafal sebab standard enthalpy formation dia adalah 0. Okay, so biasanya dia tak akan beri dalam soalan. So biasanya kalau dia tak bagi tu kosong lah. So macam mana you nak selesaikan? Tadi kita dah tahu sum of standard enthalpy formation of all product minus with sum of standard enthalpy of formation for all reactant. Okay, so kita nak kira dia punya standard enthalpy of reaction. So menggunakan formula yang saya dah tunjuk tadi pada you all. Terus masukkan nilai je lah. Okay, so kita akan ada untuk produk dulu ya. Produk kita ada 4NO. 4NO tu kita tengok balik. Dia kena relate dengan balancing equation ya. Kalau NO ada 4 mol, kena darab 4. So dalam delta H yang diberi ni untuk 1 mol. Saya ulang, delta H standard enthalpy formation yang diberi dalam soalan adalah untuk 1 mol. So you kena darab lah 4 darab 90.3 plus, okay, untuk H2O kita ada 6H2O times with negative 241.8. So ini adalah untuk produk, okay, and then minus with standard enthalpy formation of all reactant. So reactant kita ada 2 dekat sini. Kita ada ammonia, kita ada oksigen. Tapi untuk oksigen adalah 0. So minus with ammonia kita ada 4 mol times with negative 45.9. So untuk oksigen dah boleh ignore lah sebab equal to 0. So you will get negative 906.0 kilojoule sahaja without per mole. Okay, because this is reaction. Ini sama macam ni lah kelas, Q reaction. Macam kita buat in chapter 2.2. So Q reaction is not for 1 mole. 1 mole hanya untuk yang melibatkan 6 enthalpy tu, iaitu formation, combustion, neutralization, solution, hydration. Semua tu mesti 1 mole dan final unit dia mesti kilojoule per mole. Okay, next we look at the dissolution process of ionic solid. So this process relate with Hess's law.
Actually, in this process, we are going to apply the energy cycle method. But class, make sure you ingat, you need to remember the definition of enthalpy. Sebab apa? Nanti dia akan jadi masalah dekat sini kelas. Okay? So what is dissolution process of ionic solid? So when an ionic solid dissolve in water, there is an enthalpy change. Ionic solid ni contohnya macam garam kelas. Garam kat rumah tu NaCl, kan you larutkan dalam air, dia jadi solution. Betul tak? Dia akan jadi larutan garam. So dalam larutan garam tu, proses tu dia ada berlakunya perubahan haba. Itu yang kita nak kira kelas. Okay? So dia ada beberapa step. Saya akan simplifykan step dia untuk permudahkan you all. Okay, for example kat sini, this is the general equation for dissolution process. So garam biasanya phase dia adalah solid. Ini contoh ini general je, MX. Okay, and then produce, dia akan, bila dia dissolve in water, it will produce the salt solution. So in salt solution, dia punya ion akan jadi macam ni lah, akan ada positive charge and negative charge. For example, kalau you ada NaCl solid, so dia akan produce Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. So this is what we want. We want the enthalpy change for solution. So as we know that enthalpy of solution ni apa? Ingat balik definition dia. Heat change. Kan? Okay. Heat change when 1 mole of compound dissolve in water to form infinite dilute solution. So kalau you dah hafal definition, sangat senang untuk jawab soalan berkaitan dengan dissolution process. Okay, so this is the formula that you are going to apply in this process. So kita akan soalan biasa minta kira enthalpy of solution, ataupun boleh juga jadi yang lain lah. Tapi the process will involve the lattice energy plus enthalpy of hydration. So later I will explain more about this formula, how to use this formula. Kan? Okay? So what you need to do, what you need to know is the overall process of this dissolution can be divided into 2 stage. Okay? First step, dia ada 2 step. First step is the breaking down of crystal lattice into isolated gaseous ion. Maksudnya daripada solid salt, daripada solid NaCl contoh, dia akan break untuk membentuk gaseous ion. Daripada solid ni tadi, dia akan break form gaseous ion. So this is the first step. The second step is hydration process. The hydration of separated gaseous ion just now will form, dia akan dissolve in water molecule, form aqueous solution. So daripada step number 1 tadi, dah dapat gaseous ion. So bila dia larut dalam air, okay, dia bertindak balas dengan air, dia akan jadi aqueous solution. Dia akan jadi ion in the phase of aqueous. Okay, so itu adalah 2 step, main step in dissolution process. So before we look at the calculation part, what you need to know is what is definition of lattice energy. Sebelum ni you dah tahu 6 definition enthalpy, and now ini yang ke-7. Tolong ingat, lattice energy. So what is lattice energy? Lattice energy, the definition boleh dibahagi kepada 2. The first one, lattice energy is energy released when 1 mole of solid ionic compound formed from its gaseous ion. So ni contoh, daripada gaseous ion, dia bentuk ionic solid. Yang ini yang 1 mole. Okay?
So ini biasanya lattice energy yang pertama ni, definition yang pertama ni kita akan guna dalam Born-Haber cycle. Okay, so yang ni saya tak nak explain dulu. Kita akan jumpa nanti dalam subtopik 2.4. Okay, what yang saya nak tekankan dekat sini adalah the second definition that involve for dissolution process, which is energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous ion. Ini yang kita nak fokus. Maksudnya tadi kita tahu first step tadi, ingat balik. First step tadi dia kata breaking down the crystal lattice into isolated gaseous ion. Ini adalah crystal lattice kelas. So yang ini yang 1 mole. Please take note. Okay, sebab dia kata 1 mole of solid ionic compound. Okay, so NaCl tu adalah 1 mole of solid ionic compound. So dia separate into gaseous ion. Okay, so dia dapat Na plus gas, Cl minus gas. Okay, so look at the value of lattice energy here. The value is positive value. But for the Born-Haber cycle, the value is negative value. So this is the standard value for lattice energy. Biasa dalam soalan memang dia akan bagi negative lattice energy. Okay, memang dia standard. Standard lattice energy adalah negative. But in dissolution process, lattice energy kita mesti positif. Sebab apa? Sebab proses dia terbalik kelas. Sebab from solid form gaseous ion. So please take note for dissolution process. So kalau dalam soalan dia bagi negatif, you kena ingat, you kena reversekan equation tu untuk dapatkan positive lattice energy. Okay, now we look at the example of dissolution process. So here we have the ionic compound NaCl solid. Kita ada sodium chloride dekat sini. Kat sini yang saya kata tadi kena wajib 1 mol. Okay, so target equation. So you kena kenal pasti target equation. Saya dah tulis dah dekat situ. Target equation kita adalah enthalpy of solution. Sebab dia depends pada formula ni kelas. Okay, so enthalpy of solution kita tahu 1 mole of compound dissolve in water to form infinite dilute solution. Sebab tu kita dapat Na plus aqueous, Cl minus aqueous. So soalan biasa nak cari yang inilah. So ini adalah target equation. So ini step dia. Okay, step pertama daripada ionic compound nak jadi aqueous solution. So dia kena melalui 2 step. Okay, ini target ya. Daripada NaCl solid jadi Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. Itu adalah target equation. So proses yang pertama, step pertama adalah daripada ionic compound jadi gaseous ion. Yang madam kata tadi, breaking down lattice energy. So daripada NaCl solid jadi Na plus gas plus Cl minus gas. So ini adalah step pertama, breaking down the crystal lattice. Daripada solid jadi gaseous ion. So look at the value of lattice energy here, mesti positif sebab daripada solid kepada gas. Dan step yang kedua adalah hydration of gaseous ion in water. So daripada gaseous ion dia jadi aqueous solution. So apa yang berubah dekat sini kelas? Yang berubah cuma phase saja. Asal phase dia gaseous, kemudian dia bertukar menjadi aqueous. So kalau you hafal enthalpy of hydration punya definition, you faham kenapa daripada gaseous ion jadi aqueous solution. Okay.
So ada dua main step kat sini. First, breaking down the crystal lattice. Second, hydration of separated gaseous ion in water molecule. So that's why the formula is enthalpy of lattice energy ataupun lattice energy plus enthalpy of hydration. So kita nak kira enthalpy of solution, you just tambahkan je lah lattice energy plus enthalpy of hydration. So you dapat nilai dia adalah positive kilojoule per mol. Kenapa ada per mol dekat sini? Sebab ini dia termasuk dalam 6 enthalpy utama tu kan. Sebab dia melibatkan 1 mole of compound. So that's why the unit is kilojoule per mol. Okay, boleh faham? Okay, now we look at the example for dissolution process. So kita tengok soalan. Dalam soalan diberi awak lattice energy of potassium fluoride. Okay, so kita ada negative 821 kilojoule per mole. So this is lattice energy. So cuba awak tengok the value. So the value is negative. It means that the equation start from gaseous ion to ionic compound solid. Okay, so ini kalau you buat equation, it should be like this. So K plus gas plus F minus gas produce KF solid. So this is lattice energy yang diberi dalam soalan. Sebab apa? Sebab nilai dia adalah negatif. Be careful guys. So in our dissolution process, the value of the value of lattice energy should be positive. Okay. So and then another info we have is enthalpy of hydration negative 819 kilojoule, and the question asks you to calculate enthalpy of solution. So kita nak cari enthalpy of solution of potassium fluoride. So guna step yang saya dah ajar tadi. Okay, so dia ada dua step. Cycle dia suppose like this, right? So what we want here is this one, from ionic compound solid become solution. Okay, so ini yang kita nak cari. Alright, so you need to write the equation. Okay, kalau you dah hafal definition, tak ada masalah guys, you boleh terus buat. Okay, so kita tahu ionic compound kita solid adalah potassium fluoride. Boleh terus tulis dah, sebab awak dah tahu kan. Okay, so it sangat senang kalau you dah hafal. So tulis terus potassium fluoride solid. Okay, so become ionic solution. Okay, ionic compound in solution. So dia akan jadi K plus aqueous plus F minus aqueous. Okay, so boleh lihat kat sini. So ini yang kita nak cari. Okay, so sekarang daripada ionic solid kita akan buat cycle. Okay, untuk membentuk solution. So dia ada dua step. Step pertama tadi madam kata breaking lattice. Okay, so daripada potassium fluoride solid, dia akan jadi ni saya langgar je lah. Okay, sebab nak tunjuk kan. So dia akan jadi K plus gas plus F minus gas. Nampak? Okay, so ini adalah step pertama untuk kita punya cycle breaking crystal lattice. So kita punya lattice energy dekat sini, nilai dia berapa? Nilai dia should be positive 821 kilojoule per mole. Bukan negatif ya.
Sebab kita dah reverse equation ni. Sebab negatif tu daripada gaseous ion kepada solid ionic compound. Okay, so second step adalah daripada gaseous ion jadi aqueous solution. So ini adalah enthalpy of hydration. So kita tak ada ubah apa-apa nilai lah. So dia jadi tetap juga negatif 819 kilojoule per mole. So what we need to do here? Kita just tambahkan saja kalau ikut formula tadi kan. Kita tahu formula dia adalah enthalpy of solution equal to lattice energy plus enthalpy of hydration. So you just substitute in this formula lattice energy, the positive value, plus with enthalpy of hydration negative 819 kilojoule per mole. So you will get the answer is positive 2 kilojoule per mole. Lebih baik tulis sign positif tu. Okay. So, kenapa kilojoule per mole? Sebab ini refer kepada enthalpy of solution, which is the ionic compound should be 1 mole. That's all guys for chapter or subtopic 2.3 Hess's Law. So, I will see you next in subtopic 2.4, the last subtopic for chapter 2. Bye guys!